This conference will now be recorded. Good evening, friends. Welcome to webtrainings.com. So, in the yesterday's session, we have discussed about what is the correlated subquery, right? So, we have discussed about the exist function also. So, today, let us continue about a derived table. So, new concept in SQL Server is derived table. So, this is also very important, guys. సో ఇలాంటి డిరైవ్ టేబుల్స్ సబ్ క్వైరీస్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనం బాగా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం రియల్ టైం ఓకే సో ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఆస్క్ మీ వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ సో a query in the from clause is known as derived table. So a query in the where clause is called as subquery. అది మనకు తెలుసు. సో మనం ఒక వేర్ క్లాస్ లో మనం ఒక సబ్ క్వెరీ రాయడం అనేది మనం చూసాం ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డేస్ క్లాస్. సో ఫ్రమ్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు బి అండర్స్టాండింగ్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి రైటింగ్ అ క్వెరీ ఇన్ ద ఫ్రమ్ క్లాస్ ఓకే సో మనం సో లెట్ us see ఇండియన్ బ్యాంక్ సో a query in the where clause అనేది మనం సబ్ క్వెరీలో సో వీ హ్యావ్ సీన్ సో చూడండి వేర్ క్లాస్ లో మనం ఒక క్వెరీ రాసాం బట్ ఇప్పుడు ఫ్రమ్ క్లాస్ లో రాయబోతున్నాం సో ఫ్రమ్ క్లాస్ లో ఎలా రాస్తారు సార్ సో లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ద derived tables topic. Very easy, very beautiful. Derived table. A query in the from clause is called okay derived table. Remember, okay, very simple, very beautiful. సో క్వెరీ ఇన్ ద ఫ్రమ్ క్లాజ్ అంటున్నారు సో మనం ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్ అని చెప్పేసి రాస్తున్నాం ఓకే సో ఐ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ సింప్లీ ఓకే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫ్రమ్ ఓకే ఫస్ట్ టేబుల్లోకి వెళ్తుంది టేబుల్లోకి వెళ్ళి సో డేటా అంతా తీసుకొని ఏ కాలమ్స్ అన్ని కాలమ్స్ తీసుకొని ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద డేటా సో ఫ్రమ్ క్లాజ్ లో క్వెరీ ఎలా రాస్తారు అంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్ okay in place of the table you can write in a bracket you can write one more query select star from account master table account master table so instead of star I am going to be taking ACID name okay clear balance so when I execute so how the execution is going to happen నేనేం చెప్పాను ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఫ్రమ్ క్లాజ్ లోకి వస్తుంది సో ఫ్రమ్ క్లాజ్ లో మనకి ఏముంది ఈ టేబుల్ ఉంది సో ఈ టేబుల్ ని మనం ఏమనుకోవాలి సో సెలెక్ట్ ACID నేమ్ క్లియర్ బ్యాలెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ సో వీ గాట్ దోస్ 3 కాలమ్స్ డేటా కంప్లీట్ డేటా సో ఈ కంప్లీట్ ఈ క్వెరీని మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే డిరైవ్ టేబుల్ అని అనుకుంటున్నాం సో దీనికి ఒక టేబుల్ కి ఒక నేమ్ అని పెట్టాలి యాజ్ ఏ అని చెప్పాలి ఏదో ఒక సమ్ అలియాస్ యూనిట్ okay alias పెట్టేసి now when you execute this select star from this complete thing is a table the table name is a okay సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ లో మనకి డేటా ఏముంది సో we have okay ACID name clear balance so select star from this ACID name clear balance అనేది మనకు అవుట్పుట్ లో వస్తుంది సో ఈ టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి సో 3 కాలమ్స్ వీ హ్యావ్ 1 2 3 సో ఇక్కడ స్టార్ లోకి వచ్చి చూసారంటే కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ 3 కాలమ్స్ చూసారా ఓకే దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్ దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సో ఇందులో స్టార్ లో ఆల్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ కదా సో ఈ పర్టికులర్ క్వెరీలో ఆల్ ద కాలమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ క్వెరీ this query is nothing but a table the output you are getting in the form of table rows and columns right so rows and columns so those rows and columns we can call it as a table so the table name is e అర్థమవుతుందా నేను ఏం చెప్తున్నాను ఇక్కడ సో ఈ అకౌంట్ మాస్టర్ లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి అన్ని కాలమ్స్ వచ్చేసాయి బట్ ఇక్కడ అకౌంట్ మాస్టర్ కాదు ఇక్కడ ఏముంది మనకు ఒక టేబుల్ ఉంది ఒక క్వెరీ ఉంది ఆ క్వెరీని టేబుల్ అంటున్నారు ఆ టేబుల్ నేమ్ ఏంటి ఏ ఈ టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి వెన్ యూ ఎగ్జిక్యూటెడ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెట్టింగ్ 3 కాలమ్స్ సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ నేమ్ కాల్డ్ ఏ
ఏలో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 3 కాలమ్స్. దీస్ ఆర్ ద 3 కాలమ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 కాలమ్స్. సో వెన్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ యూ విల్ గెట్ 3 కాలమ్స్ డేటా. సార్ మనం ఇంతకు ముందు మనం చేసాం, గుర్తుందా మీకు? ఐ వాంట్ టు గెట్ ఆల్ రోస్ బట్ ఓన్లీ ఫ్యూ కాలమ్స్. సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టార్ రిమూవ్ చేసి ఏసీఐడి నేమ్ ఇలా రెండే పెట్టుకుంటాను. రెండే పెట్టుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, నాకు 2 వచ్చాయి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఇన్ దిస్ డిరైవ్ టేబుల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ కాల్డ్ ఏ. ఏలో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. నీకు 3 కాలమ్స్ కావాలి అంటే యూ కెన్ పుట్ స్టార్. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఓన్లీ 2, ఇఫ్ యూ రిక్వైర్ యూ కెన్ గెట్ ఏసీఐడి common name. Now execute this query. Now see ACID. So దీన్ని ఏమంటారు? దీన్ని ఈ క్వెరీని ఏమంటారు? You can call it as a table. So what is the table name? Table name is this. Okay. Select column names from table A. ఈ A అనే టేబుల్లో ఏం డేటా ఉంది? This query data you have. Right? So select ACID name from this table. ఆ టేబుల్లో 3 columns. ఈ 3 columns లో only 2 columns I want to get. You are going to be getting the 2 columns. Okay. A query in the from class is called derived table. Am I clear, guys? Everybody? Okay. So ఇక్కడ note రాసుకోండి, very important. For derived table we must have alias. Remember this point. Okay. So ఇంకొకటి ఏంటంటే derived tables can also be used in joins. Okay, this is a very important. Okay, sir, I have a question. So subqueries ఎక్కడ యూస్ చేయాలి, derived tables ఎక్కడ యూస్ చేయాలి? సో subquery అంటే మనకి ఏంటో తెలుసు. సో it like what a query in the where class is known as subquery కదా. where class మనకి ఏం చేస్తుంది? డేటాని ఫిల్టర్ చేస్తుంది, రైట్? సో derived table is nothing but a query in the from clause is known as derived table. సో from clause లో మనం ఒక టేబుల్ ప్లేస్ లో మనకి కావాల్సిన, ఓకే, ఇది అంటే సింపుల్ క్వెరీ రాసా, చాలా సింపుల్ స్మాల్ 1 లైన్ క్వెరీ రాసా. అట్లా నువ్వు 20 లైన్స్ 100 లైన్స్ ఆఫ్ క్వెరీ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అన్ని కాలమ్స్ నువ్వు గెట్ చేయొచ్చు. బట్ సబ్ క్వెరీలో నీకు ఓన్లీ ఒక కాలంతోనే ఫిల్టర్ అవ్వాలి డేటా. సో నీకు ఎలా, ఒకవేళ డేటాని ఫిల్టర్ చెయ్యాలి అని అంటే, ఓన్లీ ఒక కాలం డేటాని ఫిల్టర్ చెయ్యాలి అంటే యూజ్ సబ్ క్వెరీ, సింపుల్గా. సో మల్టిపుల్ కాలమ్స్ని ఫిల్టర్ చెయ్యాలంటే యూజ్ డిరైవ్డ్ టేబుల్స్. సో మీకు ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ అబౌట్ దిస్ డిరైవ్డ్ టేబుల్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో what happen if we use joins? ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 టేబుల్స్ నేను జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్. ఈ టేబుల్లో మనకి రోస్ 64 ఉన్నాయి కదా. సో 64 కాదు, సో లెట్ us సే ఒక 6 million డేటా ఉండాలి, ఆర్ ఎల్స్ 6 lakhs ఆర్ సారీ 6 crores ఆఫ్ డేటా నాకు ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో ఉంది. ఓకే అనుకోండి. సో దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ టేబుల్ దట్ ఈస్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ transaction master table. So in this I am having some 20 crores of data, 20 millions or 20 billions of data something. So ఇప్పుడు what is the requirement అంటే let's say list the account holders, okay, list the account holders and their
branch. Okay. Who has done cash deposit? Okay. ఇంకా ఏంటంటే so some kind of who has done the cash deposit in BR3, BR4 or BR5, BR7 and BRE in these branches and okay, this is the question. So list the account holders adi idi అని అన్నాడు. So what we will do, so let me write select star from account master table. So we know that this table is having 6 crores of data. 6 crores of data అనేది ఈ టేబుల్ లో ఉంది. Okay, so now list account holders and branches and names అది ఇది అని అన్నాడు కాబట్టి, so let me take only those BRID. Okay, and okay, let me write later that. So as a, okay, do join with the transaction master table as B. ఎందుకు who has done a cash deposit అని అన్నాడు. క్యాష్ డిపాజిట్ ఎవరు చేశారో వాళ్ళ డేటా కావాలి అని అంటున్నాడు. So now see, we need to write on a dot acid is equal to b dot acid. Okay, so a dot acid, a dot brid. సో 2 టేబుల్స్ ని నేను జాయిన్ చేశాను. సో ఇందులో నుంచి క్యాష్ డిపాజిట్ నాకు కావాలి, ఎవరైతే క్యాష్ డిపాజిట్ చేశారనే వాళ్ళు. సో బి డాట్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ అంటేనే క్యాష్ డిపాజిట్ క్యాష్ విత్డ్రాలో ఓకే ఏది అనేది చూడొచ్చు. ఓకే, హూ హ్యాస్ డన్ ద క్యాష్ డిపాజిట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏంటి తెలుసు అంటే, సో ఇన్ దిస్ టేబుల్ వీ హ్యావ్ 6 crore ఆఫ్ డేటా. ఇన్ దిస్ టేబుల్ వీ హ్యావ్ 20 crore ఆఫ్ డేటా. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది, హౌ ద ఎగ్జిక్యూషన్, ఇక్కడ మళ్ళీ ఫిల్టర్ చేద్దాం. వేర్ బి డాట్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ is equals to cash withdrawn and a dot brid is in operator. So what are the branches they have provided? BR3, BR5. Okay, so BR5, BR7, BR8, BR7, BR8. Okay, so this is the query we need to write and we are going to be executing this query. So ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది, వాట్ ఆర్ ద ఫేసెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్? ఫస్ట్ it will go to this table from class కదా, that is the first point కదా. So first it will go to the from class. ఈ from class లో ఒక టేబుల్ ఉంది, అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్, and in the same from class we have joined with another table, transaction master. So on particular condition, ఈ కండిషన్ పైన మనకి జాయిన్ అనేది అవ్వాలి. సో ఇన్నర్ జాయిన్ కాబట్టి ఓన్లీ మ్యాచ్డ్ రోస్ we need to get from this particular tables కదా. సో ఇప్పుడు 6 crore ఆఫ్ అకౌంట్ మాస్టర్ అంటే 6 crore అకౌంట్, డిఫరెంట్ అకౌంట్ నంబర్స్. ఓకే, డిఫరెంట్ unique account numbers without any duplicate account numbers, 6 crore members we. So we need to match with the transactions, ఎవరైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారో ఓకే వాళ్ళ డేటాని నేను ఓకే చూడాలి. సో 6 crore అకౌంట్ ఐడీస్ ఈస్ గోయింగ్ టు మ్యాచ్ విత్ 20 crore ఆఫ్ టేబుల్ డేటా కదా. ఆమె రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఇలా జాయిన్ అయిన తర్వాత మేబీ they are going to be getting so 25 crore of data అనుకోండి జాయిన్ అయిన తర్వాత. ఓకే, మేబీ డూప్లికేట్స్ ఉండడం వల్ల మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తాయి కదా రికార్డ్స్. సో మేబీ 25 crores ఆఫ్ డేటా అనేది రెడీగా ఉంటుంది ఈ ఒక ఓకే జాయిన్ అయిన తర్వాత. సో వన్స్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రమ్ క్లాస్, వేర్ ఇట్ విల్ గో,
it will go and filter the data. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత ఓన్లీ ఈ బ్రాంచెస్ వాళ్ళు క్యాష్ విత్డ్రాల్ ఎంతమంది చేశారు, ఇది ఫిల్టర్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి డేటా ఎంత రావచ్చు అంటే మేబీ 2 crore ఆఫ్ పీపుల్ అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ 2 crore ఆఫ్ డేటా, ఓకే బై, ఓకే ఆ 2 crore ఆఫ్ డేటాని మనం డిస్ప్లే చేయాలి ఫర్ ఓన్లీ దీస్ కాలమ్స్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. am I right or no? Right? So the 6 crore of data is going to match with the 20 crore of data. The outcome you are going to be getting the 25 crores records join అయిన తర్వాత ఓన్లీ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ చూడండి 126 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. అది ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇది ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత 71 అయ్యాయి. సో ఇది కూడా ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత you are going to be getting 41. సో అలా తగ్గుతూ వస్తాయి కదా. సో ఫస్ట్ జాయిన్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ ఉంటాయి, దాని తర్వాత ఫిల్టర్ చేస్తే రిమూవ్ అవుతాయి, రైట్. ద డేటా ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే దట్ ఫిల్టర్డ్ డేటా, రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ 25 crores ఆఫ్ డేటా, హ్యూజ్ డేటా జాయిన్ అవ్వడానికి హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్? మినిమం 20 minutes ఆఫ్ డేటా టైం ఇట్ విల్ టేక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి. ఓన్లీ ఫ్రమ్ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ 20 minutes ఆఫ్ టైం ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ డేటా, ఇంత డేటా ఉంటే. సో లేటర్ టు ఫిల్టర్ ద డేటా మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ 10 minutes ఆఫ్ టైం. ఓకే, మేబీ ఇది ఒకసారి చేయాలి, ఇది ఒకసారి చేయాలి. సో మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ 10 more minutes. సో మొత్తం ఈ క్వెరీ మొత్తం అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్? సో 30 minutes ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ టు run the complete query. But by using a derived table we can improve the performance of a query. ఒక క్వెరీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే, సో we know that derived table is nothing but a query in the from class. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సేమ్ ఇవే కాలమ్స్ తీసేసుకుంటాను. ఓకే, సో నాట్ ద కాలమ్స్ రైట్ నౌ. సో మీకు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్. ఓకే, ఈ టేబుల్ ని నేను ఏమంటున్నానంటే యాజ్ an. సో ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే లిస్ట్ అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్స్ అండ్ దేర్ బ్రాంచ్ who has cash deposit in branch 3 some blah 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 branches. సో నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నాను అంటే, సో you have done the filtration, okay, and you have done the filtration for table B also. సో జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఫిల్టర్ చేయడం ఎందుకు? ముందే ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత జాయిన్ చేయొచ్చు కదా. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఈ రెండు టేబుల్స్ మనం జాయిన్ చేసాం. వీ హ్యావ్ జాయిన్ దీస్ 2 tables. మనకి చాలా ఎక్కువ డేటా వచ్చింది. ఎందుకు అనంటే ఇక్కడ ఎక్కువ డేటా ఉంది కాబట్టి. సో 6 crore ఆఫ్ డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు జాయిన్ విత్ 20 crore ఆఫ్ డేటా. ఓకే, సో ఇది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది జాయిన్ చేయడానికి. సో దాని తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫిల్టర్ ద డేటా ఫ్రమ్ బోత్ ద టేబుల్స్. రెండు టేబుల్స్ లో నుండి డేటాని ఫిల్టర్ చేస్తాం. ఐ మీన్ మళ్ళీ ఈ 25 crore ఆఫ్ డేటా నుంచి మనం ఇదంతా కూడా రిమూవ్ చేస్తాం. సో మనకి ఫైనల్ గా కొంచెం డేటా వస్తుంది. సో ఈ ఫిల్టరేషన్ అనేది వై కాంట్ వి డూ బిఫోర్ జాయినింగ్? ఎలా చేస్తారు సార్? సో నేను ఇప్పుడు అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్ ప్లేస్ లో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి రైటింగ్ వన్ డిరైవ్డ్ టేబుల్. ఏమంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్, ఓకే, వేర్ దిస్ కండిషన్, where BRID in operator this condition. So I want to get account IDs, name of the customers and branches BRID.
ఫ్రమ్ దిస్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్, రైట్? ఈ టేబుల్లో నుంచి ఈ 3 కాలమ్స్ నాకు కావాలి. ఇంకో సెకండ్ టేబుల్లో నుంచి ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఒకటి చాలు. సో select star from table name called A. This table is having only 3 columns and data is also filtered. So మనకి ఇక్కడ తెలుసు we have 6 crore of data. After doing a filter, okay, so filter చేసిన తర్వాత maybe we are going to be getting, okay, ఎంత అంటే maybe 1 crore of data, 1 CR డేటా ఉంది అనుకున్నాం. ఓకే, ఇది అంతా రన్ అయిపోయిన తర్వాత 6 crore లో నుండి మనం 1 crore కి వచ్చేసాం ఈ టేబుల్లో విత్ దీస్ 3 కాలమ్స్. ఓకే, యాజ్ ఏ జాయిన్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్. ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్ ని కూడా నేను ఫిల్టర్ చేయాలి. సో దానికి బెటర్ గా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి రైటింగ్ వన్ క్వరీ. ఏంటంటే select star from transaction master table. Okay, so table where this transaction type is equals to cash withdrawal. సో నాకు ఇందులో నుంచి ఏమేమి కావాలి? ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, రైట్? ఇక్కడ ఫర్ డిరైవ్ టేబుల్ మస్ట్ హ్యావ్ అలియాస్. సో బి బెటర్ on, okay, select star from this one table A, join one more table called B on A dot ACID, okay, A dot ACID is equals to B dot, what is the common column here? There is no common column. So అందుకే నేను ఏం చేస్తాను, సో ఇక్కడ ఒక ACID తీసుకుంటాను. Now this table is having ACID also, this table is also having ACID. సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ లో ACID ఉంటుంది కదా, రైట్? సో A dot ACID is equals to B dot ACID. Now the join is completed. So this table is having 6 crore. This table is having how much data? So just now we have seen 20, right? Yes, 20 crore of data. After filtering it, so we are getting maybe 5 crore of data. So ఈ 5 crore of data join అయిన తర్వాత, so now 1 crore of account IDs is going to map with 5 crore of, okay, account IDs. So మనకి maybe, okay, 7 crore of data output లో రావచ్చు. 7 crore or 2 crore, anything. ఇక్కడ మనకు వచ్చినట్టుగా 2 crore is the output ట్రాన్సాక్షన్ చేసిన. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో దీనికి ఎంత టైం పట్టవచ్చు ఫిల్టర్ కి? లెట్స్ టేక్ 5 minutes it will take to filter. దీనికి ఎంత టైం పడుతుంది? మేబీ it will take 5 minutes, same thing. Okay, so now to do join, how much time it is going to be taking? So only 1 crore to, okay, 5 crore. ఇక్కడ what we have to 6 crore to 20 crore మనం 20 minutes తీసుకున్నాము. So 1 crore to 5 crore it is, okay, okay, I think more than 5 minutes it will not take. 5 minutes. So now see, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, okay, totally how much? 15 minutes we can complete. Okay, we can execute this complete query. Okay, how many records we got? 41. ఇది కూడా రాసినా కూడా you are going to be getting the same 41. అర్థమవుతుంది? ఓకే, సో జాయిన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, ఏం చేయాలి? సో మనకి ఎక్కువ డేటా అనేది టేబుల్లో ఉంటే కనుక, సో దిస్ మెథడ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, వెరీ ఈజీ, వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఓకే, మనం డేటాని ముందే మొత్తం వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫిల్టర్ ద డేటా. అన్వాంటెడ్ డేటాని మనం జాయిన్ చెయ్యం అసలు. అన్వాంటెడ్ కాలమ్స్ తీసుకోవడం అవసరం లేదు అసలు. సో ఈ అకౌంట్ రియల్ టైంలో మనకి ఇక్కడ అంటే మనకు ఒక 9 tables, 9 columns, 8 columns ఉన్నాయి. ఓకే,
But real time లో I have seen recently 2 days back, um, 343 columns are having in one table in our project. ఒక టేబుల్ నేనే షాక్ అయిపోయాను. సో 343 కాలమ్స్. సో అన్ని కాలమ్స్ మనం యూజ్ చేయం జాయిన్ చేసేప్పుడు. సో యూనిట్ టు ఫిల్టర్ ఓన్లీ ఫ్యూ కాలమ్సే కావాలి. సో అది ఎక్కడ చేయొచ్చు మనం? డిరైవ్ టేబుల్లో వీ కెన్ డూ, రైట్? డిరైవ్ టేబుల్లో వీ కెన్ డూ. ఐ రైట్ అర్ రాంగ్? రైట్, మనకు కావాల్సిన కాలమ్స్ తీసేసుకొని జాయిన్ కి కావాల్సిన కాలం కూడా, కామన్ కాలం కూడా తీసేసుకోండి రెండిట్లో. సో యూ కెన్ గెట్ స్టార్ కాకుండా వాట్ ఎవర్ ద రికార్డ్స్ యూ వాంట్. ఇందాక ఏమంటున్నాం? ఏసీఐడి, నేమ్, డిఆర్ఐడి అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. ఓకే, ఏ టేబుల్లో నుంచి ఏసీఐడి? ఏ అనే టేబుల్లో నుంచి. You will get for only these. అర్థమవుతుందా? సో డిరైవ్ టేబుల్స్ ఎంత బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. మీకు 300 కాలమ్స్లో నుండి 3 కాలమ్సే తీసుకుంటున్నాం. సో 6 crore డేటా నుంచి నువ్వు ఫిల్టర్ చేసేసి 1 crore ఆఫ్ డేటా తీసుకుంటున్నావు. సో ఇవన్నీ మనం ముందే చేస్తున్నాం. ముందు చేసిన తర్వాత డేటాని తక్కువ చేసి మనం అప్పుడు జాయిన్ చేస్తే మనకి తొందరగా ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. లేదంటే ఇంత డేటాని ముందే జాయిన్ చేసి దాని తర్వాత ఫిల్టర్ చేస్తానంటే ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ టైం టు ఎగ్జిక్యూట్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్వెరీ. పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ అంటారు, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి, పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్. ఓకే, సో ఇలాంటి మీ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దెర్ ఈస్ అ రిక్వైర్మెంట్, లిస్ట్ ద ACID నేమ్ అండ్ number of transactions where the, okay, we have career, so where the account holder has done more than 3 transactions for the year 2011. Very simple అండి. Okay, so list the ACID name and number of transactions where the account holder has done more than 3 transactions. More than 3 transactions for the year 2020. Okay, so this is the question. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము అని అంటే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్. ఇందులో నుంచి వాళ్ళు ఏం కావాలంటున్నారు? ACID, అలాగే నేమ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి అవి ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ నుంచి తెలుస్తుంది. వేర్ ద అకౌంట్ హోల్డర్ హ్యాస్ డన్ మోర్ దాన్ 3 transactions ఫర్ ద ఇయర్ 2020. సో ఇది యాజ్ ఏ అని పెడుతున్నాను. జాయిన్, దేర్ ఈస్ అ టేబుల్ దట్ ఈస్ అ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్. సో ఇప్పుడు నేను ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్లో నుండి నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. ఎలా అంటే, సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్. ఓకే, in place of star let me take ACID comma count. అయితేనే నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని వస్తాయి కదా. సో ఇక్కడ apart from aggregate function, whatever you have in the select class, we need to have apart from, right? So we need to have that in the group by class. This is correct. So select star some columns from table A, join table B as B. Okay, so you need to write on a condition. On A dot ACID is equals to, okay, B dot ACID. B table ఏం కాలమ్స్ ఉన్నాయి? ACID కౌంట్ రెండే ఉన్నాయి. సో అందుకే B dot ACID, ఇక్కడ A dot ACID. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఏమడిగారంటే, వేర్ ద
account holders has done more than 3 transactions in the year 2020. సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇయర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను చూడండి. సో ఇయర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, డేట్ పార్ట్ ఫంక్షన్. సో వై date of transaction as year number apart from aggregate. So let me have this in the group by class. Let me execute this. So 2019, so 2020 year లో more than 3 transactions ఎవరు చేశారో వాళ్ళ అవుట్పుట్ నాకు కావాలి ఇన్ ఇయర్ 2020. సో నేను ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేయాలి, రైట్. వేర్ date part from blah 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 is equals to 2020. ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు ఓన్లీ 2020 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎవరు చేశారో వాళ్ళ డేటా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ హూ హ్యాస్ డన్ మోర్ దాన్ 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే సో కౌంట్ హ్యావింగ్ క్లాజ్ అనేది మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. హ్యావింగ్ కౌంట్ స్టార్ గ్రేటర్ దెన్ 3. సో ఎవరెవరైతే గ్రేటర్ దెన్ 3 ఉన్నారో వాళ్ళ అకౌంట్ నంబర్స్ ఇవి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలి అని అంటే, సో okay, from this table we have ACID, count and year number. సో మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఏంటి, అకౌంట్ ఐడి, నేమ్, నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ A, join the table B. This is having the 3 columns. These are the 3 columns. సో జాయిన్ కండిషన్ రాసాము. ఇక్కడ ACID, name, number of transactions. So from B table we are going to be getting the number of transactions. Count kada number of transactions, right? So now execute this query. Now you can see Sirisha has done 4 transactions, Akshay done 4, Sainath done 4, Varaprasad has done 16, Vijay Kumar 5, Ishwar 6. So చూడండి, list the ACID, name and the number of transactions. సో ఇదేంటంటే మనకి ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేస్తున్నాము, గ్రూప్ చేస్తున్నాము, హ్యావింగ్ క్లాజ్, మళ్ళీ హ్యావింగ్ క్లాజ్ కూడా ఫిల్టరే. ఓకే, మనకు మొత్తం 20 crore ఆఫ్ డేటాలో మనం ఓన్లీ 3 crore ఆఫ్ డేటా తీసుకుంటున్నాం. ఆ 3 crore లో కూడా ఎవరైతే గ్రేటర్ దాన్ 3 అయితేనే తీసుకోవాలి అని అంటే మళ్ళీ ఆ దాంట్లో నుంచి మనకు 1 crore ఆఫ్ డేటానే వస్తుంది. సో 1 crore ఆఫ్ డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు జాయిన్ విత్ ద 6 crore ఆఫ్ డేటా. సో యూ విల్ గెట్ విత్ ఇన్ 5 to 10 minutes వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద అవుట్. అర్థమవుతుందా? So by using joins also you can do, by using ఎలా, so select star from account master table as A, join transaction master table as B on A dot ACID is equal to B dot ACID, right? So ఇక్కడ A dot ACID comma date part అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా ఫిల్టర్ లోనే రాసేద్దాము, నేమ్, రైట్. సో నేమ్ కామా నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈజ్ కౌంట్. Okay, apart from aggregate function, whatever you have in the select class you need to write that in that group by class. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు, ఇంకా హూ హ్యాస్ డన్ ఇన్ 2020 ఇయర్ అన్నాడు. సో వీ నీడ్ టు డూ ద ఫిల్టర్ వేర్ డేట్ పార్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇయర్, డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈక్వల్ టు 2020. సో దాని తర్వాత లాస్ట్లో హ్యావింగ్ దిస్ కౌంట్ స్టార్ గ్రేటర్ దాన్ 3 ఎగ్జిక్యూటెడ్.
You got the same output, 9 records. So here also you can say 9 records, 9 and 9. Both are same. Same query, same column name, same output, everything is same. కదా ఎన్ని వేస్లో అయినా రాసుకోవచ్చు బట్ ఇది టైం టేకింగ్ ఎందుకంటే 6 crore is going to join with 20 crore output will be get in 25 crore. So it is going to filter the data again, it is going to group and it is going to filter the data again. So it will take some time to execute. This will run very fast as compared to joins. Query performance tips. సో క్వెరీ పర్ఫార్మెన్స్ టిప్స్ అంటే అదే నేను చెప్పాను కదా ఒక క్వెరీని పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఎగ్జిక్యూషన్ ఫాస్టర్ చేయాలి అంటే దానికి టిప్స్ అంటే ఏంటంటే ఆల్వేస్ ఫిల్టర్ రోస్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ అండ్ జాయిన్ యాజ్ లేట్ యాజ్ పాసిబుల్. మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం ముందే ఎందుకు ఫిల్టర్ చేయకూడదు తర్వాత ఎందుకు జాయిన్ చేయాలి అని అంటే మనకి పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్ అవాయిడ్ యూజింగ్ లెంతీ కాలమ్స్ ఇన్ ఎ గ్రూప్ బై క్లాస్. పెద్ద పెద్ద కాలమ్ నేమ్స్ని యూజ్ చేయకండి, ఎక్కువగా అవాయిడ్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. సో ఇఫ్ యూ డూ దాట్ లైక్ దాట్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్. మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకే, సో మీకు రియల్ టైం మీరు సినారియోలో వర్క్ చేస్తే మీరు ఆన్సర్ ఎలా చెప్పాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి అని అంటే మీరు చెప్పండి, sir, in my project there are two tables, some accounts table and a transactions table. If you take an example, so in accounts table I have 6 billion and 6 million of data, and in transaction master table I am having 20 billions of data. So my colleague, my manager asked me to filter the branches and filter the transaction types. So the branches is available in table 8 accounts table, and what branches తర్వాత transaction type అనేది B table లో ఉంది. So he asked me to get the data who has okay done in these branches అని చెప్పేసి he asked me. So I have written the query by using joins. So I have written query and tried to execute. It took so much of time, 30 minutes of time to execute the query. So finally I came to know that these tables are having huge amount of data. So to join those two tables, it will take so much of time and it will take so much of time to filter the data also. So I overcome the issue and I found derived table. So the derived table is a query in the from class. So while joining those two tables only, so I have filtered the data before joining the tables. So I prefer to increase the performance of a query, always filter rows as early as possible and do join as late as possible. So this is what I have did, sir. So within 5 minutes or 10 minutes, my query has been executed without any issues with the same results. And just basically you need to clearly explain like this. So you are an experienced guy, so you need to explain like this only. So what are the query performance you have done? So ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అడిగితే ఏదో స్మాల్ ఆన్సర్స్ అలా ఇవ్వకూడదు. ఏ ఇంటర్వ్యూవర్కైనా కూడా ఏ క్వశ్చన్కైనా కూడా సో ఇఫ్ యూ గివ్ ఓన్లీ ద డెఫినేషన్స్ దే విల్ థింక్ దాట్ హీ డోంట్ నో ద ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. ఓకే, సో నీకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉంది అని అంటే ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే సో ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓన్లీ they can easily understand, they can okay recruit you easily. Okay, sorry guys.
దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ గైస్ ఎవ్రీబడి. సో అలా చేస్తే మనకి ఈజీగా రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఏ క్వశ్చన్ అయినా కానీ అడగనివ్వండి, మీరు ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి. వాళ్ళ క్వైరీస్ గురించి ఏమైనా టేబుల్స్ గురించి ఏదైనా అడిగితే, సో ఓకే సార్, లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్డ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. It is having these many columns, some rows. So from this I want to remove some duplicates, I want to do some kind of grouping. So this is the kind of query. If you write, you will get like this. If you write like this, you are going to be getting output the like this. This is the faster performance. అలా మనం ఒక టేబుల్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని, ఒక కాలం ఎగ్జాంపుల్ని తీసుకొని, డేటాస్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని యూ నీడ్ టు క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్. అలా చేస్తేనే యూ విల్ గెట్ ఇన్. ఓకే, so list the names of account holders and the number of transactions. Just now we have done. So there is one more interview question. Find out month wise number of new customers. Month wise number of new customers. So this is the output. Please take the screenshot guys and try to do. Okay, so very simple thing. And everybody took the screenshot. So please take the screenshot or take a picture in your mobile. So you need to do practice and you need to send it to me guys. So ఒకవేళ అర్థం అవ్వకపోతే again go through today's session and understand clearly about that. That is very important guys. Okay, and one more interview question is find employees with salary higher than their department average. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఆర్. సో ఈ 3 హెచ్ఆర్ సాలరీస్ 14,000, 9,000, 23 ప్లస్ 10 33. సో 33,000. సో డిపార్ట్మెంట్ యావరేజ్ ఎంత అవుద్ది? 33 డివైడెడ్ బై 3, సో 11,000 రైట్. సో ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారు? హూస్ సాలరీ హయ్యర్ దాన్ డిపార్ట్మెంట్ యావరేజ్. ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ యావరేజ్ చేస్తే ఎంత మనకి? 11,000. సో 11,000 కంటే ఎక్కువ శాలరీ ఎవరికి ఉంది ఇక్కడ హెచ్ఆర్ దాంట్లో? 14,000 సల్మాన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ output in the output for HR. For sales 12,000, 8,000, 10,000. 10,000 plus 11,000, how much? 21,000. So 21,000 divided by 3, average కదా. ఓకే, 3 అయితే 3 7 20 రైట్. సో 7,000. సో 7,000 కంటే ఎక్కువ శాలరీ ఎవరికి ఉంది సేల్స్లో? So these 3 people are having. So these 3 people, so they will get the output. In the output, these people are going to get. Sir, actually in sales the average will be, I mean the entire production will be 31,000, right? 12 plus 8 20, 20 plus 11 31. Yes, 31. Average means what you will do? Yeah, 31 by 3 is around 10,300. 31 by 3. Yeah, 10,300. I'm sorry. Yes, 10,300. Who is having the 10,300? So those guys are going to be getting it out. Yeah. So this is very simple query. Okay, you try to do this guys. సో ఇలా ట్రై చేస్తూ ఉండండి, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. అసలు ఇలా ట్రై చేస్తుంటే డిరైవ్ టేబుల్ రాస్తుంటే ఏ టేబుల్లో నుంచి ఏమేమి కాలమ్స్ వస్తున్నాయి, ఎలా జాయిన్ అవుతుంది, సో ఇది చేస్తే ఎలా అవుతుంది, అది చేస్తే ఎలా అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ డూ లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్, సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ క్లియర్లీ. మీకు ఎర్రర్స్ వస్తాయి, మీ కాన్సెప్ట్ అనేది బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, ప్లీజ్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండ్ ట్రై టు డూ. ఓకే, and one more thing, list branch wise the total amount. Branch wise total amount తేవాలి, వెరీ సింపుల్ క్వైరీ అది. అండ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రాంచెస్. ఎంత పర్సెంట్? మొత్తం టోటల్ అమౌంట్ అంటే అన్ని బ్రాంచెస్లో టోటల్ అమౌంట్లో మీ బ్రాంచ్ ఎంత పర్సెంట్, దానికి ఒక ఫార్ములా అనేది రాసేసి యూ కెన్ గెట్ ద అవుట్పుట్. క్లియర్? ఇప్పుడు ఒక టేబుల్లో నుంచి ఒక బ్రాంచ్, ఓకే, అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్లో నుంచి ఆ టేబుల్లో బ్రాంచ్ టోటల్ అమౌంట్ ఉంటుంది. అది డిరైవ్ టేబుల్లో రాసి ఇక్కడ స్టార్లో ఏం చేస్తారంటే బ్రాంచ్ టోటల్ అమౌంట్ కామ
ఈ టోటల్ అమౌంట్ మన పర్సంటేజ్ మీ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ లో నుంచి ఎలా తీస్తారు, సో యూ ఫైండ్ అవుట్ దట్ క్యాలిక్యులేషన్ త్రూ గూగుల్ ఆర్ సంథింగ్, యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, మొత్తం టోటల్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఆల్ బ్రాంచెస్ డివైడెడ్ బై యువర్ బ్రాంచ్ ఇంటూ 100, రైట్? అంతే కదా, that is the percent of total amount you will get. So we are going to be discussing this later. Okay, so yes, so from tomorrow we are going to be starting with ranking function. So very important 100% interview question. So ఒక్క క్వశ్చన్ కాదు, దాంట్లో నుండి you will get 3 to 4 interview questions from that topic. Okay, ranking functions, CTs, we are going to be discussing in Monday session, guys. If you have any questions, you are welcome. Thank you.